La base muy importante. Va a estar compuesta de 1, 2, 3, 4, 5 ladrillos fiscales enteros y uno cortado. ¿Cómo cortar el ladrillo? Con una sierra de fierro pueden cortar el ladrillo. Esa es la primera posición. Vamos a hacer otra de esta misma manera, sobrepuesta. Luego ponemos nuestra rejilla.